배를 부르고 보는데 메시지만 해줘. 알릴 수 있고 시간이 있기 때문에 오후 시간에 정신을 차리고 집중이 아니고. So after lunch, your stomach may be filled, but you will feel sleepy. So please try to be awake and focus on the message. 네, 제가 이름을 복음도표. 제가 이름을 붙였는데 복음도표. This is the gospel chart. I named it. 바울이 이렇게 말해. 바울이 이렇게 말해. Paul, he said this. 로마에 감옥에 있는 바울이 자중에 차도온 사람들은 2년 동안 뭐였냐. So Paul, he was in the prison in Rome, but he said this to the people who came to him. 하나님 나라를 전파하고 주 예수 그리스도에 관한 모든 걸 가르쳤다. He preached the kingdom of God and he taught everything regarding Jesus Christ. 이걸 거침없이 증거했다. So he boldly preached all this to people. 저도 이 복음을 여러분에게 증거하고자 합니다. I also want to preach the gospel to you without hindrance. 여러분 구원이 뭡니까? What is the salvation to you? 구원 큰 의미로 구원을 뭐라고 합니다. So in a vast meaning, what is the salvation to you? 모든 악과 고난으로부터 해방. So it's a separation or liberation from all the evil and all the hardships. 고난의 종착 죽음. So the destiny of your suffering is death. 여기서 해방되는 게. So being liberating from this is the salvation. 이 땅에 이 두 가지 해방되는 우리가 사실 공부하게 돼요. So if you are able to be liberated from all these two, then you will be happy. 이 세상이 왜 그래 아주 많아. So why are there so many evils in this world? 왜 인간은 고난을 당해? Why men have to face the suffering? 그렇죠. 지금도 많은 사람들이 여기서 해방되는 복음을 주. Even now, so many people they try so hard to escape from this suffering and evil. 어떻게 하면 우리나라를 잘 살게 하는 대통령을 뽑겠나? And they all concerned is how can I make my country to be prosperous or to be rich? 그렇잖아요. 이 땅에 악이 없고 고난이 없다면 얼마나 행복해. So if there be no evil, no sufferings, then how happy will it be? 그렇다면 이 땅에 사는 사람이 어느 누구나 고난 안 당한 사람이 없고 악을 여러분이 안 당한 사람이 있다. So it means that there is no exception that everybody has to face all the suffering and evil in this world. 그렇죠. 그래서 우리가 여기서 해방될 수 있다면 So if you are able to be liberated from this, that is actually your salvation. 네. 이거는 누구나 알아요. 누구든지 여기서 해방될 수 있다. So this salvation, everybody knows that being separated, being liberated from the evil and suffering. 그렇죠. 그런데 왜 인간은 고난을 당하고 왜 악을 당하는지 이해 안 가요. But what is the reason why man has to face this suffering and evil? 그렇죠. 그걸 알아야 원인을 해결해야 했는데 그걸 아는 사람이 없다. So if you know the reason, you will be able to solve the problem, but nobody knows the cause of it. 성경은 여기 대해서 이렇게 말하고 있어요. So this is what Bible tells us regarding this. 죄의 값은 사망이다. Romans 6:23, the wages of sin is death. 죄 때문에 죽고 죄 때문에 고난당하는 거예요. Due to sin, people face suffering, people face death. 버리시면 다른지 몰라 성경은 그렇게 말했어요. I don't know other things what they talk about, but this is what the Bible tells 이 us. 땅에 악이 있고 고난인 것은 죄 때문이고. The reason why the evil and the suffering exists, the reason is that it's due to sin. 그러면 여러분 물어봅시다. 죄가 뭡니까? Then now I want to ask you a question. Then what is a sin? Then? 죄가 뭐예요?
what is a sin? 이러면 많은 사람들이 쉽게 대답하는 게 있어요. Then a lot of people will answer it this way. 우리가 다 알고 말할 수 있는 죄가 있는데 그게 싫은 죄예요. So there is a sin everybody knows and can tell. That is a sin committed by yourself. 우리 생각으로 죄를 짓는 You commit sin through your thinking. 말로 죄를 짓는 You also commit sin through your words, 행위로 죄를 짓는 by your acts. 그걸 다 죄라고 생각해요. So we all consider that sin. 그렇잖아요. 그러니까 앞으로 표현 안 했지만 속으로 미워하고 뭐라고 Even though you don't express it outwardly, but the inside you have a hatred against somebody. 심지어 막 죽이고 싶은 이런 마음 Even you have a desire to kill someone. 또 말로 막 상대방을 얼마나 괴롭히고 You're also tormenting others through your words, right? 막 상처 주고 막 이래. You give scars to people. 행동으로 여러분 얼마나 죄를 많이 해요. And also through your actions, how much sin do you commit? 우리는 이걸 죄라고 생각해요. But we consider all these are sin. 맞습니다. Yeah, that's true. 그것도 죄라고. Yeah, of course that all these are sins. 그런데 뭘 모르냐? But however, there is one thing you don't know. 죄의 본질. Wait, what is the essence of 그런 the? 유형을 죄라고 이렇게 할 수 있는데 그럼 죄의 본질은 뭐냐? Yeah, you can say all these evil behaviors, and you can call it sin. But what is the nature or essence of sin then? 사람들은 이걸 모르고 있어요. People are not aware of this. 예, 죄가 죄는 그러니까 우리가 뭐 보통 생각으로 마음으로 이렇게 행동을 지는 죄라는데 그렇다면 죄의 본질은 뭐냐? You consider sin sin committed by through your words, deeds, and your thinking. Then what is the nature of the sin? 이걸 알아야 복음을 알죠. So only when you understand the nature of sin, you can understand the gospel. 왜냐? 모든 윤리, 도덕, 종교는 전부 이걸 죄라고 말하고요. 이걸 해결하고. So all the ethics, all the morals, all the religions, they tell all the sins committed through your words, actions, thinking that 왜 it's a 사람들이 sin. 복음을 잘 이해하지 못할까? Why people cannot understand the gospel well? 얘는 우리 죄의 본질을 모르면 복음도 이게 왔어요. Yeah, if you don't understand the nature of sin, you will not be able to understand the gospel either. 이걸 알아야 복음을 이해하죠. Only when you understand this, you can understand the gospel too. 죄의 본질이 뭐냐고 성경은 이렇게 보고 So this is what the Bible tells us regarding the nature of sin. 하나님과의 이 관계가 깨어진 것을 죄입니다. It's the nature of sin is the breaking of the relationship between you and God. 여러분이 이걸 알아요. So you must be aware of this. 그래서 오늘 제가 이 부분을 가지고 여러분 복음을 설명하겠다. So using this today, I will explain the gospel to you. 그러니까요. 여러분들 교회 다니고 성경 읽어도 왜 자꾸 우리 복음이 잘 이해 안 되냐면 우리는 워낙 잘 틀린 관점으로 Even though you go to church, you read the Bible, what is the reason you don't understand the gospel well? Because you have an incorrect viewpoint. 왜냐면 우리가 보고 듣고 읽은 것이 전부 틀리다. Because what you have read, what you have seen, what you have read, it's incorrect. 그러니까 이런 관점으로는 태어나서 보고 듣고 있고 거기 받아 놓으니까 보통 복음을 알아. Because from this perspective of standard, you are born, you learn. That's why even though you receive the gospel, but you don't understand the gospel. 이 관점을 여러분 바꾸지 않는 한 여러분 복음 듣고도 돌아가면 다른 관점이에요. So unless you change your viewpoint, how you perceive things, even though you receive the gospel, but you will go back to your tendency to go back to your 문제만 original 닥치면 state. 딱 다른 관점으로. Example, once you face with the problems, you go back to your original nature. 그래서 지금까지 20년, 30년 복음 들은 사람도요 안 되는 것이 그 관점이 안 바뀌는 거예요. Even for people, they listen to the gospel for 20, 30 years. Why things are not taking place for them? Because they haven't changed their viewpoint. 그만큼 우리가 잘못돼요. So to this much, you have an incorrect imprint. 여러분 오늘 여기는 불신자가 그렇기 때문에 혹시 불신자 있다 그러면 여러분 오늘 잘 듣다가 하나님 은혜가 얘기하고 여러분 하나님 말씀을 받아들일 부분 여러분 오늘부터 새로운 시작입니다. I don't think that there are any unbelievers in this place, but if there is, and if you really listen to the message and understand the gospel, then it is really God's blessing. 성경 하나님 말씀
So the Bible is the word of God's word. 성경은 하나님의 말씀이라고 성경을 계시라고. We call it a Bible, God's word, the Bible, and also it's a revelation of God. 하나님의 계시. It's a revelation through by God. 하나님이 열어가지고 보여주셨다. Yeah, God, He opened it and then God showed it to you. 그러니까 성경이 하나님의 말씀 맞다면 절대적이죠. Yeah, if really you consider Bible is God's word, then the Bible is an absolute thing. 왜냐 하나님이 절대적이다. Because God Himself is absolute. 이 세상에 절대적이 없다고. But however, there is no absolute truth in this world. 더구나 지금 여러분이 종교 나오냐 이게 다요 포스트 모더니즘이라고 지금 이 시대의 사상이 그런 거예요. So these days, what is the flow of this age? Is we call it postmodernism. 그러니까 개별적인 진리지 절대적이 없다. They say there are individual truth, but that there isn't any overall or absolute truth. 모든 이 땅에 있는 진리는 반대된 것이다 이렇게 말해요. So all the religion, all the truth in this world is something relative. 그게 교회 안에 들어가도요 종교 다원들이 되거든요. Once this idea goes into the church, then it becomes the religious pluralism. 그러니까 지금 이 시대에 가장 어리석게 치기도 하는데 오직 말하는 사람 가장 어리석다. So who is considered very to be foolish these days? Those someone who says only Jesus, only gospel. 시대에 뒤떨어진 거야. So people say that you are so lacking behind the age. 그러니까 왜 시대 사주를 어떻게 못하니까. It means that you are not really catching up with the flow of this age. That's what they say to us. 그게 교회가 안에가 그렇고 밖에가 그렇고. Yeah, it's the same inside the church or outside the church. People are saying like that. 그래서 저는 여러분에게 오늘 성경이 말하는 하나님의 말씀이 말하는 정말로 올바른 세계는 뭐냐? So today I really want to tell you about what is the correct viewpoint of the 올바른 가치는 what is the correct value of life. 올바른 인생관입니다. Yeah, what is the correct sense of value? 올바른 사생관입니다. What is the correct value or viewpoint of life and 그런 death? 관점으로 제가 복음을 말해요. So from this perspective, I will talk about the gospel to you. 여러분이 그걸 먼저 염두에 두시고 오늘 말씀 들어보세요. So keeping all this in mind first, and then please pay attention to the 제가 gospel. 복음을 말해요. 성경이 말하는 세계관입니다. I have said this to you. What is 제가 말하는 게 아니고 the gospel Bible tells us? Not my words, but the gospel that Bible tells us. 자, 하나님의 창조. So the first is the principle of God's creation and His reign. 하나님이 창조하시고 통치하는 세상. So this is the world that God creates and then He governs. 여러분이 이거부터 알아야 돼요. So you must know this first. 왜냐하면 하나님 우리 말씀으로 계시해 줬어요. Because God revealed everything through His word to us. 창세기 1장에서 보면 태초에 하나님이 천지를 창조하셨어요. Yeah, if you look at Genesis 1:1, in the beginning God created the heavens and the earth. 자, 잘 보세요. So look at this carefully. 졸면 안 돼요. So please don't doze off. 아까 안 졸았는데 지금 졸면 안 돼요. Before it was okay even though you doze off, but now please don't fall asleep. 사단은 하나만 여러분 복음도 못 깨달아. 모든 깨달은 상관없어요. Satan's desire is just one thing, for you not to realize the gospel. 알겠습니다. 마귀는 오직 500불만 여러분 복음 못 깨달아. Yeah, Satan's one and only desire is for you not to understand the gospel. 그래서 마귀가 여러분 혼미해서 복음 피시 못해요. That's why Satan always take you into confusion and then not to realize the gospel. 그러니까 제일 안 좋은 게 정신 먹고. That's why the worst time is that always is after lunch. 안 그래도 위가 늘어져가지고 이제 뭐 늘어질 때다가 사단이 컴퓨터는 제일 좋은 게 심심하게. Because your stomach is filled and it's heavy, so then you will feel sleepy. 하나님이 하늘과 땅을 Yeah, God created the heavens and the earth. 자, 하늘 땅을 잘 이야기해요. 영의 세계와 육신 물질 세계.
You understand the heavens and earth very well. Heaven is a spiritual world, earth is a physical world. 하나님이 하늘에 거주하시고 So God dwells in heaven. God lives in 하나님 heaven. 여기 천사가 존재하지 않습니다. In heaven, angels also live there. 이 세계는 초월하세요. And this heaven is a transcending world. 여기는 모든 무한한 자원. So all the resources in heaven are unlimited. 여기는 영원한 세계. And also eternal life is here. 영생이 Yeah, eternal life is 하나님이 here. 하늘을 창조. God created the heavens. 여기 세계를 창조합니다. It means God created the spiritual world. 보이지 않는 세계를 창조합니다. It's an invisible world. 내가 중국 친구들 제가 보고 마시는 거 그분들이요 이렇게 말해요. 나는 진짜 하나님 보고 싶다. Yeah, I preach the gospel to Chinese many times, and then this is what they say. Oh, Pastor, I truly want to believe in God. 근데 하나님이 안 믿는 거예요. But they say, oh, we are not able to believe in God. 아 믿고 싶은데 왜 안 믿느냐? Even though they want to believe, why? What is the reason they cannot 믿고는 believe? 싶은데 안 믿는데요. Yeah, what they say is they really want to believe, but they are not able to believe. 그러면서 이렇게 말해요. And then they said, 우리는 어릴 때부터 배운 게 유물이에요. so what they said was that what they learned from the early age was materialism. 태어나서 배운 것이 유물로. Since they were born, what they learned was materialism. 모든 건 물질이야. So everything is a material. 영이란 단어 자체가 없고 그런 것도 없어요. For them, there is no word such as a spirit. 그래 이해가 되더라. 아 그게 공산입니다. So then I became to understand, oh, that is really the communism. 그러니까 보고 왜 이렇게 됐어요? So then how can they understand the gospel? 오늘 제가 분명히 말합니다. 절대 지지인 하나님 말씀이에요. So for sure today I'm telling you this, what is the gospel that is absolute truth? 우리가 모르기 때문에 창조도 우리 없었잖아요. 그러니까 하나님께서 말씀으로 계시해 줬잖아요. When God created the old things, we were not there, right? That's why God revealed everything in His books. 하나님이 이렇게 창조했다고 하나님께서 말씀을 줬어요. Yeah, God has given us His word that He's saying He created the world this way. 안 보이는 세계를 창조. Yeah, God created this invisible world first. 여러분이 이걸 아셔야 돼요. So you must be aware of this. 그리고 보이는 땅을 창조. And then He created the visible world. 여기 만물이 존재해요. In this visible world, all creation 여기 exists. 인간도 살게. Man exists here too. 자, 이 세계는 유한한 세계. But this world is a limited world. 여기는 모든 자원은 내재된 자원. So all the resources here are immanent or intrinsic. 그 시간이 흐르면 고갈되고 결핍되기 때문에 고갈돼서요. 그럼 죽게 돼요. It means all the resources, time progresses, it will have a deficiency, and then eventually they all die. 이게 땅이지. So this is what the earth is, physical world is. 제가요 점선을 해요. But however, between these two kingdoms, it's a dotted line is there. 왜냐? 구분되면서 It means that the dotted line means that these two worlds are able to communicate each other, but it's yet separated. 이게 하나님이 창조했어요. This is the world God created. 자, 그런데 하나님 인간을 특별히 선정했다. But among all creation, God created man in a very special way. 육신을 입고 땅에 사는데 성경 뭐라 그랬냐? 하나님이 자기 형상, 자기 모양대로 사람을 창조했어요. So man has a physical body and live on this earth, but the God says that the God created man in His own image. 그리고 복을 주셨다. And then God blessed them. 생기와 땅에 번성해라. Yeah, be fruitful, multiply, and then fill the earth. 땅에 충만하라. Yeah, subdue the earth. 모든 생물 다스려라. Yeah, and then conquer all creation. 온 땅을 정복해라. And then conquer, yeah. 하나님이 인간을 특별히 창조했어요. Yeah, God created man in a very special way. 창세기 2장 7절 보니까 흙으로 사람을 지으시고 생기를 거부해서 인이 되더라. Yeah, if you look at Genesis 2:7, God formed the man from the dust of the ground and then breathed into nostrils of man the breath of life. 여러분, 인간만 육신을 갖고 땅에 살지만 영혼을 가진 영적 존재다. Only man who has the physical body live on this earth, but they are spiritual beings. 그래서 인간은 땅에 살면서 영적 세계를 알 수 있다. That's why men, even though they live on this earth, but they can perceive the things of the heaven. 이게 인간의 신비예요. So
So this is really the mystery of mankind. 하나님이 인간을 이렇게 신비하게 So this way God created man in a very mysterious way. 그러니까 안에 살면서 이 영적 세계를 알 수 있고 이 시고 누릴 수 있는 인간. So man, even though they live on this earth, but they are able to enjoy the things of heaven, the spiritual world. 그래서 하나님께서 시편 8편 48 보니까 하나님이 인간을 하나님보다 조금 못하게 창조하시고 하나님의 손으로 지은 것을 인간보다 다스리라. That's why when you look at Psalm chapter 8 verse 4 to 8, God made man a little bit lower than heavenly beings and made him ruler over all the hands of God, all the works of hands of 모든 God. 생물을 인간을 바라는. Yeah, and then put all creation, put everything under man's feet. 그래서 인간에게 존귀와 영광을 가르치셨다. And then God crowned man with the glory and honor. 하나님을 대리해서 이 땅을 통치했다. Yeah, God, man received the authority of being the proxy ruler to rule over all creation. 이게 하나님의 창조. So this is the principle of God's creation. 이는 우리 진화론을 배웠잖아요. You have learned the evolution theory, right, from the school? 원숭이가 사람이다. The monkey apes became human. 아메바가 막 발달돼가지고 수억 년 지나는 순간에 And then also amoeba is the thing. It became a human after so many years of time. 그런 걸 가지고 공부하고 그런 걸로 너무 치열거리는. So you have learned this, and then you perceive things through this theory or ideology, right? 지금도 뭐 화석 발굴하면 몇억 년 된 뭐 몇백이 나오잖아요. 뭐 Even though you can see these days that they find the fossils, and then they actually estimate, oh, how many years before this fossil was made and things like that. 여러분 막 어디 그러니까 막 돌고 도는 거 그거 하다 왔잖아요, 그렇죠? 그런 거 믿다가. But you also came to this place of believing in something. It goes around and around, right? It rotates all the time. 윤회에서 계속 돈다. Things like incarnation theory. 인간 태어났다면 나쁘지 말고 벌레 태어나고. Incarnation is that even though you're born as a human, but your whole life was as you were just a worm. 가난하지만 어렵지만 참고 잘 살았더니 나중에 왕이 됐어요. And also, even though you were so poor, but you bear it, you endured it, and then later on you became the king. 이런 사상과 이런 상 정도를 좀 열심히 믿다가 오늘 본 거야. So you've been believing this kind of incarnation theory and religions, and then one day you receive the gospel. 복음도표 됐어요. Do you think that the really gospel enters into that person? 그래도 그게 돌아서 전혀 그거 가면 Yeah, only gospel just will enter into it only with the moment they listen to it. But once they turn around, gospel will disappear from them. 우리 안에 각인 뿌리 체질은 완전히 이상한 Yeah, think about it. All your imprint, root and nature inside of you is not something. It's different from the gospel. 여러분이 오늘 지금 듣는 거는 사람 소리가 아니고 하나님 말씀. So today, what you are hearing or listening to is it's not the words of man, but it's the words of God. 그래서 하나님이 인간과 언약을 맺었다. That's why here we can see God made a covenant with the man. 하나님 뭐라고 말씀하십니까? So what did God say to man? 모든 거 이겨나는데 선악과 먹지 마라. So you can do whatever you want, but do not eat the fruit, knowing knowledge of good and evil. 먹는 날 반드시 죽을 것이다. When you eat of it, you will surely die. 하나님이 인간에 그렇게 말씀하셨다. Yeah, God said this to man. 우리 이걸 보고 언약이에요. We call this a covenant. 생명이 담보로 되는 언약. This covenant requires the life as a 이 collector. 언약이 깨지면 죽는 것이다. It means that once this covenant is broken, then you die. 여러분 이해가 잘 안 될 수 있어요. You may not understand this very well. 하나님 뭐 때문에 선악과를 만들라고 먹지 말라고. Why did God create the tree of knowledge of good and evil and then ask them not to eat? 죽을 정도로 그렇게 위험한 걸 말하면 안 됩니다. Yeah, the fruit, if once they eat, they die, then why God made that tree and then asked them not to eat? 안 만들면 안 먹을 거 아닙니까? If God didn't make the tree, then they didn't have to eat, right? 그럼 안 만들면 되는데 뭘 만들라고 먹지 마라. Yeah, God didn't have to make the tree, but why He made it and then tell them not to eat, commanded not to 그것도 eat? 막 먹으면 죽을 뻔데 이런 건 위험하고 안 만들어야 되지. 왜 만들어? Yeah,
Yeah, because he said that when you eat of it, you will surely die. If it dies, then God shouldn't have created that tree, right? 네. 저도 옛날에 그래서 그래요. This is what I thought when I was really young. 내가 하나님 믿기 때문에 하나님 막 이상하다 이래 뭐 생각하고 어쨌든 이해는 안 되겠어. 참 뭐든 이해를 모르겠더라고. Even though at the time I believed in God, so then I couldn't say God is strange, but this thing is that I wasn't really able to believe why God did that. 내가 복음을 알고 나니까 너무너무 참 맞는 것 같습니다. But once I understood the gospel, what God said was really it's a true and correct. 하나님과 인간의 만물의 올바른 관계. So here we can see the correct relationships between God and man and creation. 하나님은 창조주, So God is a creator. 인간은 피조물. Man is a created or a creature. 하나님은 통치자, God is a ruler. 인간은 그 하나님의 대리 통치자. But man is a proxy ruler. 하나님 만물의 주인이십니다. God is a master of all creation. 인간은 종입니다. But man is a servant to him. 이렇게 하나님과 인간의 관계. So this is the relationship between God and man. 여러분이 이 부분을 정확히 이해해야 돼요. So this relationship, you must be aware of this and 제가 understand it. 죄의 본질이 뭐냐? So I already told you, what is the nature of sin? 하나님과의 관계에 있으나 I told you before, it's a breaking of the relationship. 성경 그걸 죄라고 했어요. So in the Bible, it says that the breaking of the relation is 많은 a 사람들이 sin. 전부 실행죄를 죄로 생각하니까 복음을 이해하지 못합니다. But a lot of people, they consider sin as committing something wrong 왜냐? things. 하늘 창조 통치를 모를까? Why? Because they don't understand the creation, God's creation and His reign. 여러분 아무리 아니라고 해도 만드시면 여러분 나는 하나님이십니다. No matter how much you deny, but you were made by God. You are made by God. 이 땅에 모든 하나님이 창조해요. Because all things on this earth were made by God. 그분이 그냥 만든 게 아니고 창조 원리가 있고 통치가 있고. God didn't make everything just simply, the way He wanted, but there is always a principle He created. 인간을 하나님의 형상 만들고 하나님의 인간을 보여주셨다. Because God created man in His own image, and then God blessed them. 인간이 이 땅에서 살면서 하나님을 대리할 땅을 통치하고 다른 식으로 So man, He allowed man living on this earth, but God made man as a ruler of Him. 그래서 하나님이 인간과 언약을 맺어요. That's why God made a covenant with the man. 그 언약은 뭘 말하냐? 하나님과 인간의 올바른 관계에 따른 의무를. What does covenant entail to us? It signifies the correct relationship between God and man. 피조물은 창조주를 의지해야 살 수 있어요. So then the creature must rely on the Creator. Then the 대리 creature 통치 can survive. 통치자에게 순종해야 됩니다. And then proxy ruler must obey to 종은 주인을 섬겨야 돼요. servant must serve his master. 그렇죠. 이게 올바른 관계예요. This is what we call correct relationship. 그러니까 올바른 관계가 이렇게 돼야 올바른 관계. So when you have this relationship, then we can say it's a correct relationship. 왜 하나님께서 인간을 그렇게 창조했어요? Why? Because this is the principle of God's creation. 자, 인간은 하나님을 섬기고 의지하고 순종하고. Man must serve God, depend on God, and obey God. 그러면 하나님은 인간에게 대해서 하나님 노릇하죠. Then for man, God will play the role of being the God to man. 하나님 노릇을 제대로 하는 게 뭡니까? What is being the role of the God? 인간은 요하라고 내게 죽을 수밖에 없는 존재니까 하나님께서 영적 무하라 초월을 이걸 축복을 줍니다. Yeah, man is a limited being, and also they face death. That's why, as God give all the things of the heaven like a transcending, 영적 축복을 인간에 공급해요. unlimited resources, spiritual blessings. God provide this to man. 그래서 인간은 땅을 만물을 정복하고 다스리는 겁니다. So with this spiritual blessing, man is able to conquer and rule over all creation. 그러면 이 땅의 만물은 인간에게 육신적인 물질적인 유익을 주는 것입니다. Then all creation on this earth provide all the physical blessings to man. 이게 창조의 질서입니다. So this is the correct order of creation. 이것을 언약으로 하나님 인간과 알려줬고요. So God revealed this to man through the covenant. 그렇잖아요. 주인, 창조의 통제 주인 되신 분이
이종이고 대통이 형인데 인간에게 먹지 말라 뭐 죽는다고 봐서 Genesis 2:17, God is a creator, man is a creature, and then God told the man, do not eat. When you eat, you will die. 인간은 그 창조 하나님 뭐요? 의지하고 순종하고 선져야 될 존재는 아니래. It means that the man is the being that who must serve God, obey God, and then rely on God. 그러니까 안 먹어야 되잖아. 무시 말하지. Yeah, if God told them not to eat, then the man shouldn't 만약에 eat. 먹어야 되느냐? But when the man eats the fruit, what will happen? 그거는 이 질서를 깨뜨린다 그 말이야. Eating the fruit means that the breaking the order of the relationship. 이 관계를 파괴하는 거 말이야. Yeah, breaking the relationship. Eating the fruit means 그러면 breaking the 죽는 것이다. relationship. Once you're breaking the relationship, then you die. That's the 그걸 covenant. 나타내는 장소이죠. Yeah, Genesis 2:17 reveals this. Show us these things. 자, 이게 하나님의 창조 통치. So this is what we call principle of God's creation and His reign. 예, 여러분이 계속 잘 모르겠거든. 말씀 찾아가지고요, 묵상하고. If you don't understand this very well, then please look up to the Bible and then you find the Bible verses and then meditate on them. 우리 인간은 이 축복을 누리지 않으면 유한한 세계 내년 살다 고관을 주고. So we as a human, we don't enjoy the blessing of heaven, then we just live with our limited resources and then we will die. 육신을 갖고 있고 땅에 살기 그래서. Why? Because we have a physical body and then we just live on this earth. That's right. 근데 하나님이 그렇게 살지 않도록 이 축복을 주겠다. But God, actually, He said that He will give us the spiritual blessing to us. 그리고 인간은 이걸 알고 이 축복을 누릴 수 있는 존재다. It means that the man is the being, human is the being who is able to enjoy the things of the heaven. 그리고 하나님께서 인간을 만들어가지고 아시는 하나님과의 관계 속에서 우리 인간이 하나님 대리의 이 땅을 통치하면서 이 땅에 하나님 나라를 실제로 실현하는 게 하는 것입니다. So what is God's will? God's will is that God created man in His own image, and then God makes man as His ruler to rule over everything, and then establish God's kingdom on this earth. That's God's will. 자, 여러분이 지금 우리가 이래 살고 있으면 국방 설명 필요 없이 알아도 돼요. 그렇죠? You know, look at ourselves. If we just live just like this, according to this principle, then we have no problem, right? You will understand what I'm saying now very well. 왜 이 말씀이 안 와닿냐면요, 우리가 이런 세상에 살자기 때문에. But why these words doesn't touch your heart? For you not to understand? 그 여러분이 다 알아야 되겠어요. 타락전. It's because you are not living in this kind of world. That's why the second thing you must understand. 자, 이 두 가지를 알아야 이게 배경입니다. 이 배경을 알아야 복음이 뭐라는 거예요. So the number one and number two, which is the fallen world and God's creation and reign, these are the backgrounds to understand the gospel. So the bottom world is a fallen world, what we call. 여기는 I 하나님. draw this way. The top is God's kingdom. 왜? 하나님의 통치하다. What is a God's kingdom? God's kingdom where God reigns or governs. 여기는 사단이다. So the bottom is Satan's kingdom. 왜냐? 사단이 통치. Why? Satan is the ruler. Satan reigns. 이게 타락되지. So, but however, Satan's kingdom is what we call fallen world. 자, 성경 뭐라고 말했습니까? So what? 이사야 60장 2절에 보면 어둠이 없다는 꼭 항상 말합니다. So what does the Bible tell us regarding this? Isaiah chapter 60 verse 2. Darkness covered the whole earth. 어둠이 온 땅을 덮고 있고 항상 말합니다. Darkness covered the whole earth, and then thick darkness over all people. 그게 우리 세상이죠. So this is what we call the world is. 자, 어떻게 세상이 그런 됐느냐? But why this happened? I'll give you the explanation. 에스겔 28장 13. So the first is Ezekiel 28:13. 하나님을 찬양하는 천사. There was an angel who praised God. 자, 하나님을 찬양하는 천사는 세 종류. There are three types of angels in heaven. 하나님을 찬양하는 천사의 그룹이.
So the angels who were praising God and his angels. 하나님의 군대 역할을 쳐들고 And also there was an angel who were in charge of the military. 하나님의 메신저 역할을 쳐들고 And also there was an angel who is the messenger of God. 그 중에 하나님을 찬양 천사 So among these angels, there was an angel who were praising 그 God. Who was praising 천사장을 God. 90%. The archangel of this praising God, we call him. 자, 이 천사장이 이사야 14장 10절 보니까요. 하나님같이 되겠다는 경험하고요. 하나님을 되죠. So in Isaiah chapter 14 verse 12 to 15, this archangel Lucifer, he wanted to make himself just like God. 나 하나님같이 되려. Yeah, he said, I want to make myself like God. 하나님을 섬기 의지하지 않고 나 하나님이 되겠다. Yeah, I don't want to serve God, I don't want to depend on God, but I want to make myself like God. 이래가지고 하나님을 반이만. So this way he went against God. 그래서 요한계시록 12장 7절 보니까 하늘에 전쟁이 벌어졌다. So in Revelation chapter 12 verse 7 to 9, so there was war in heaven. 미가엘 군대가요. 이 천사 쫓아내고. So Michael and his army angels chased out this Lucifer from heaven. 그러니까 순순히 안 가고 이제 뭐 대항을. But this Lucifer, he also fought against them, fought back to Michael. 그 하늘 전쟁이 벌어. So that's why the war broke out in heaven. 전쟁에 피하여 땅으로 내쫓겠다. But Lucifer defeated in the world, but he was hurled to the earth. 이 땅으로 내쫓. Yeah, this Lucifer and his angels hurled to 그게 the earth. 뭐냐? 큰 용이 내쫓. What he said, Bible records it as the great dragon was hurled to 이게 the earth. 예배고 마귀 사단입니다. So the great dragon, which is the ancient serpent, called as the devil or Satan, 그 사자도 내쫓겠다. and his angels also within. 여러분 여기서 사단, 마귀, 예배 So here you can see the words, the 그 tongues. 사자 쫄개들 귀신. Satan, the devil, and the ancient serpent and his underlings. 성경은요 여러분이 모르고 있을 뿐입니다. 하나님 말씀을 이렇게 정확히 밝혀요. Yeah, the Bible, the God's word is really accurate. The fact is that you didn't just know about it, but it's really accurate and 천사가 correct. 타락돼가지고 이것이 사단이고 마귀고 귀신이고. An angel became corrupt and he became the Satan and the devil. 자 이게 아직도 땅에 만물 창조 전에 그가 모든 고원을 쓰다. And this fallen angel, he existed in this world even before the creation of the world as a darkness, chaos and void. 지금 좀 이렇게 어려운데요. 여러분 너무 중요한 부분을 봐주세요. Is there anyone who 나 feels 아는 sleepy 이렇게 안 now? 되거든요. 왜 이거 못해? Anyone is sleeping? Because it is so important, so you must listen to it. 땅에 흙과 모든 공간이 있어요. Yeah, there was a void, chaos and darkness on the earth. 그게 창세기 3장 사건을 So that was the cause of the Genesis 3 incident. 창세기 3장 뱀이다. Yeah, the cause of the incident was the serpent. 이 뱀이요 인류 최초의 사람 아담을 유혹. So this serpent, he deceived the first man, Adam and Eve. 뭐라고 유혹하냐면 하나님 너 죽는다 생각을 따버려. He lured or enticed the first man, Adam and Eve, saying that eat the fruit. 먹고 죽는 게 아니고 네가 성공하는데 하나님이 될 수 있다. You will not die, but your eyes will open and you will become like God. 그래서 하나님 못 먹게 한 거야. That's why God prohibited you from eating it. 아 이렇게 해서 So this way, actually, Satan deceived Adam and 여러분 Eve. 하나님 말씀 완전히 배치돼 말합니다. So what Satan said was really completely, it was against God's word. 하나님 먹지 마라 너 죽는다고. Yeah, because what God said was not to eat. If you eat, surely you will die. 요뱀 옛뱀 마귀 사단은 뭐라 그러냐? 먹으면 죽는 게 아니고 네가 성공하는데 하나님이 될 수 있다. 그래서 하나님 못 먹게 한 거야. But what was the words of Satan? Oh, eat the fruit, you will not die. Because if you eat the fruit, your eyes will be open and you will become like God. That's why God told you not to eat. 그 말을 딱 듣고 이거요. 하와 선언하면 그때 생각해보면 저게 먹음직하고 보암직하고 지혜롭게 하면 단순함질 아니에요.
But Adam and Eve, after listening to the words of Satan, and then when they look at the fruit really looked pleasing to the eye, desirable for gaining wisdom, and good for food. 그래가지고 하와가 먹고 남편은 뭐라니까 가시고. So Eve, she took the fruit first, and then also she gave it to her husband. 무슨 선악 과일 나무가 그 부분 하나면 되고 그 부분 하나면 안 되고 그런 나무가 어디 있어요? So what kind of fruit or what kind of tree is that? Once you eat, then you die, and then once you eat, you become like God. What kind of fruit is that? 마귀 말은 그 말이거든요. 먹으면 네가 하나님 됐어요. 그냥 하나님 못 먹게 한 거야. 자기 혼자 하나만. 그렇죠. 그 말. But the words of Satan was that once you eat this fruit, you will become like God. That's why God prohibited, God hindered you, prohibited, stopped you from eating. 그게 아니다. 호세아 6장 10절. But this is not the true meaning of it. But look at the Hosea 6:7. 아담처럼 언약을 어기고 하나님을 반역했다. It says that like Adam, they broke the covenant and then they were unfaithful to God. 그런데 여러분이 이 말을 알아들어야 된다 그 말입니다. That's why you really have to understand this relationship. 선악과 먹지 말라는 과일이 문제 아니고 하나님과 인간의 올바른 관계라고. The issue is that the fruit itself is not the problem, but the issue is the relationship. 인간과 하나님은 창조, 인간 피조물이고 하나님은 통치자, 인간 대통치자, 하나님은 주인이고 하나님은 인간은 마무리. What is the correct relationship? God is the master, ruler, and the master and the creator, but man is a creature, proxy ruler, and the servant to God. 그러니까 인간은 당연히 하나님을 섬기고 의지하고 순종해. Then rightfully man must serve God, man must rely on God and obey God's word. 이 관계가 깨지면 죽는다고 봤어. Because what God said was that once this relationship breaks, then you will die. That's what God said. 사단이 뭘 하는 겁니까? So then what was actually the thing? 이 관계를 파기시켜. Satan's aim was that to break this relationship. 그렇죠. 그게 마귀의 전략이에요. So that is the strategy of Satan he uses. 마귀가 말은 이거 하는 데서 그 말은 마귀가 하는 뜻은 그게 아니고 이 관계를 파기 네가 하나님 순서대로 먼저 하나님 순서대로 의지 아니냐 이거 하는 것이다. Yeah, the Satan's words he said to Adam and Eve was, oh, when you eat the fruit, you will become like God. But actually what he meant was that break this relationship between you and God. That's 그러니까 그 말 듣고 보니까 하나님 됐을 때 지원이 하나님을 하는 그러니까 뭔가 하나님 되겠다는 그런 교만으로 그렇죠. 하나님 의작을 파기시키는 그 행위가 선악했다고 합니다. But Adam and Eve, after listening to the words of Satan, they thought, oh, God, he himself just wants to be God. That's why he actually commanded us not to eat the fruit. So 그래서 보세요. they became arrogant and then they ate the fruit. 하나님과 인간의 관계가 더 이상 인간이 하나님을 의지하고 순종하지 않겠다는 것이고요. 스스로 하나님같이 되겠다는 게 하나님. So what was actually true meaning of taking the fruit? For Adam and Eve means that they didn't want to serve God, they didn't want to rely on God, they didn't want to obey God's word. That's why they ate the fruit. 그러면 창세기 2장 10절 언약이 깨진 거예요. So then realistically, the covenant of Genesis 2:17 was broken. 언약이 깨질 거 아니고 인간이 하나님 되겠다는 게 인간 하나님의 반역이. Not only just relationship was broken, but it was really threatened against God. 그 결과는 죽음이란 말이에요. So what was the result of this breaking of relationship was death. 죽음이 뭐냐? What is death? 뭐 죽음이 뭐 살아있는데 뭐 죽었다 그러냐? Yeah, even though you are alive, why you say we are dead? 여기 영적에서 반대. Yeah, the death means it's a disconnecting from the spiritual 이 world. 점선이 시설로 바뀌고. Yeah, as you see, the dotted line now turned into permanent line. 자 보세요. Look carefully at this. 나무가 땅에 뿌려져 보시면 계속 수분양으로 공급을. Once the tree is rooted on the ground, and it continues to absorb the nutrition from the ground. 나무가 살려면 땅으로부터 수분양을 계속 공급받아야 돼. For a tree to survive, it must be provided with the nutrition water from the ground. 나무를 뽑아보게 돼. But once you uproot the tree, what will happen? 없는 순간 땅으로부터 나무 풀리게 돼.
Yeah, the moment tree is uprooted, it disconnects from the ground. 그렇죠. 풀이 되면 더 이상 땅으로부터 수분 양을 공급받아. Once the tree is disconnected from the ground, then no longer he can receive the nutrition and water 그럼 from the 나무 금방 ground. 죽어요? 안 죽어요. But 그렇죠. does the tree wither immediately? No. 왜요? 나무 속에 내재된 수분 양분 있잖아요. The tree doesn't die or wither immediately, right? Because inside the tree already there are some nutrition water inside of it. 그게 결핍돼요. But all the resources the tree has 기간이 지금 inside the 뭐가 tree, 다 줄어들어요. 그렇죠. yeah, it runs out. It 그래서 becomes 나무가 short. 시들시들하다가 많이 죽잖아요. That's why the tree becomes wither, and then eventually the tree dies. 같은 원리예요. It's the same principle. 인간은 이 영원하고 초월한 무한식을 우리가 늘 시켜야 돼요. 원래. But man was created to be able to enjoy all the eternal things of the heaven. 단지 하나님과 인간의 올바른 관계가 유지될 때 가능합니다. Yeah, the one condition is that only when the correct relationship remains, then. 관계가 깨어지면 왜 되냐? 단절돼요. 그렇죠? But once this relationship is broken, the relationship breaks, and then they disconnect each other. 죽어야 되는 근본 문제가 아니고 내재된 자원 가지고 살다가 이것이 결핍되니까 코가 죽는다 그 말이에요. Man has to die because the relationship is broken, but they don't die immediately. Once all the resources run out, then they face deficiency and then they die. 여러분이 왜 인간이 지금요 늙고 병들고 죽냔 말이에요. So think about it. Why man becomes old and have a disease and die? 뭐 때문에 악과 고난이 이 땅에 일어나느냐? Why all the sufferings and evil are on this earth? 죄 때문에 성경 말했어요. Yeah, but Bible tells us it's because of sin. 무슨 죄냐? What kind of sin? 여러분이 짓는 죄 그게 중요한 게 본질이 뭐냐? Yeah, the sin committed by yourself, action and thinking. Yeah, that's not that important. 하나님과 관계가 단절돼. But nature of sin is important. The relationship between God and you is broken. 여기서 So all the problem actually arose from this. 우리가 가진 자원, 내재된 자원은 그 한계. Think about it. All the resources you have, we human have, is a limitation. 그러니까 Limited. 부족하니까 왜 됩니까? 이걸 많이 가지려고 확보해. Yeah, since you have limited resources within you, that's why you try so hard to possess more, right? 왜냐? 자원은 제한돼 있고. Because the resources are limited. 그 사람 많이 가지려고 합니다. That's why people try so hard to get more. 왜? 그게 나를 안녕케 하고 행복을 유하니까 많이 가지. Because they think that if I possess more, then I can live well off and I can be successful. 그러면 이웃에 대해서 사랑이 아니라 착취를 해야지. 뺏어야지. 많이 가지. If that is the truth, then in order to become happy, you have to get more from your neighbors, right? 뭐라고 싸울 필요 없어요. 양보하고 다 뭐라는데고. 그죠? 모자라기 때문에 서로 많이 가지. You cannot love your neighbors, right? Because you have to possess more than that in order for you to be happy. 여기서 경쟁이라는 거예요. That's why you have to fight each other to have more. 그렇죠. 이게 이제 상대방을 이기고 내가 많이 뺏어야 내가 다 행복할 수 있어요. That's why the competition arises here. If you fight with them, you 이게 possess more, 분쟁으로 발전되고요. 나라가 전쟁. then you become a winner, right? It turned into war, and then it also 아마 생각 goes 못해요. to 모든 이 땅에 아주 어디서냐 문제가. So think about it. What is the main cause of all the evil on this earth? 우리 지혜가 뭐냐면요. 미래를 딱 바라볼 때가 크게 필요 없어요. 미래 불안이 없어. 왜? 다 보이는 되고. 지혜가 뭐냐. Yeah, imagine if the wisdom you have is unlimited, because you have unlimited wisdom, you can see the future, right? You can see everything. 지혜가 제한되니까 미래를 모르니까 불안한 거예요. 모르니까. But your wisdom is limited. That's why you cannot see the future. That's why you become anxious. 능력이 뭐하고 모두 해결해버릴 때 문제가 없다. And also the power you have is unlimited, then you have no problem because you have all the power. 능력이 한계있다 보니까 해결 뭐하는 문제가 자꾸 생기네. Oh, you can solve all the problems, but the power you have is limited. That's why there are so many things you cannot solve. 사랑이 뭐라면 모든 거 이해하고 용서하고 수용하면 되는데 사랑도 한계입니다. Yeah, even the love you have is unlimited, then you will be able to love others, and then you can give in, you can concede to others, but your love is very limited. 제일 본질
understand the nature of sin. 여러분이 여기서 태어나서 여기서 살아가는 거다. Yeah, you are born in this world, you live here, and then you die here. 그래서 로마서의 10절이에요. That's why Romans 5:12 is here. 한 사람 때문에 제가 세상을 So sin entered the world through one man, 죄 때문에 사망이 and through sin, death came to 그것이 man. 모든 사람이 죄를 보고 모든 사망이 이르더라. Like this, all men have sinned and fall short of the glory of God. 원죄 이해 간단합니다. 여러분 여기서 태어나서 여기서 살아가는 게 문제입니다. So original sin is very simple to understand. You born in this world, you live here, you die here. That's the original 그럼 sin. 앞에 걸 모르니까 그냥 이 세상 그렇다 그렇지 뭐 이러니까. Because you don't have any understanding regarding number one, number two. That's why. 여러분이 성경 모르면요 잘못된 전부 세계 가치가 살자고 가버려요. So if you don't understand the Bible, then you all have with the incorrect thoughts and ideology. You live your life that way, and then you will die eventually. 관점이 틀려버렸는데 그거다 뭐 설명해 안 된다 말이에요. 그 관점 안 바꾸냐. Yeah. Because you have your incorrect viewpoint, your viewpoint is not correct. That's why no matter how much I explain, unless your viewpoint changes, how can you understand? 제 말이 아니고 하나님 말씀 성경이 우리 밝혀놓지. But this is not my words. This is the God's word that reveals to us. 그렇잖아요. 여기서 태어나서 여기 살다가 여기 갚는 거. 그게 우리가 원죄는. So you live, you are born on this physical world, you live on this physical world, you die from this physical world. 왜 그런지를 제가 설명합니다. So I just explained why it is like this. 그럼 하나님 그렇게 만드냐? 아니에요. 하나님 그렇게 안 만들었어요. 이렇게 만들었어요. But did God create man just live on this earth and die here? No, that was not God's plan. 그래서 타락된 세상. That's why we call it's a fallen world. 이 세상을 사단이 통치한다. Because Satan is ruler of this world. 사단이 통치. Yeah, the reign of Satan. 뭐라 됐습니까? 세상 임금이 사단이. What does it say in the Bible? 세상 신이 사단이. John 16:11. The prince of this world and the god of this age is Satan. 이 사단의 노예가 된 인간. And then man just turned into a slave to Satan. 뭐라고 됐습니까? 너희 아비 마귀다. Yeah, Bible says, John 8:44, your father, the devil. 세상 풍속을 듣고 공주에서 따라. Ephesians chapter 2, verse 2, you follow the ways of this world. 자, 사단은 세상을 통치하느냐? 죄와 사망으로 통치한다. Then how does Satan rule this world? He rules this world through the 죄와 law of 사망의 sin 문을 and death. 통치해. Yeah, through the law of sin and death, Satan rules this world. 죄의 사건 사망이라고. But Bible says in Romans 6:23, the wages of sin is 죄와 death. 사망이고. Yeah, Romans 6:23, the wages of sin is death. 이게 어떻게 사단이 이걸 통치하느냐? 이렇게 통치하느냐? So how then can Satan rule this world? 요한일서 3장 8절에 죄를 심지어 마귀에 속하다. Yeah,1 John 3:8, that whoever commits sin belongs to Satan, it says. 히브리 2장 14절 사망의 소리 피합자 마귀 그랬어. And Hebrew 2:14, Satan is the one who holds the power of death. 사단은 여러분을 죄지 만들어서 그 대가에 죽음의 경상 보라는 거. So Satan's work or Satan's goal is that to make you commit sin and then drag you into hell. 우리 인간이 여기서 뭐가 합니까? 12가지 인생 문제. So from this, the 12 mankind's life problem stem out. 자, 근본 문제. So the first is the fundamental problem. 이거는 내면의 문제. Fundamental problem, in other words, is an inner world problem. 타락된 본성. Also, we call it's a fallen nature of man. 창세기 3장 4절 5절. Genesis 3:4-5. 창세기 6장 4절 5절. Genesis 6:4-5. 창세기 11장 8절. Genesis 11:1-8. 나 중심. So Genesis 3:4-5 talks about the self-centeredness. 어떤 육신 물질 중심. And Genesis 4:5 talks about the materialistic center. 오직 세상 성공 중심. And then Genesis 11:1-8 is about worldly success centeredness. 사단의 함정. So we call this all together, it's the trap of Satan. 생각해보세요. 영적인 절대 모르고요. 갈 수도 없고 오로지 땅에 사는 게 인간.
So think about it. Man is really ignorant about the spiritual things. They just live on this physical world, and then 그 마귀는요, 네가 네 인생 책임져야 돼. that's why Satan tells you you must be in charge of your own life. 너를 보호할 기회가 너밖에 없어. Yeah, there's no one who can protect you and they keep your life. It's you. 너를 사랑하는 거야. So you love yourself. 네가 네 인생 주인이야. You are master of your own life. 그렇죠? 뭐든지 돼. So whatever they do, it's all about self-centeredness, about myself. 하나님 뭐 모를 거 없으니까 나도 심대가. Why? Because man is really oblivious or ignorant about the spiritual world. 그걸로 그걸 딱 살려 너희. So Satan telling this to man, and then he captures man or seizes 그러니까 man. 보세요. 전부 자기 입장, 자기 주장, 자기 이익에 관해 뭐든 그렇게 생각하고 그렇게 한다고 그렇게 사বে. Then look at the people. They, all the people. They all concern is that they're all thinking about themselves. They all 사단이 인간의 갑인시켜놓은 그 부분. think about their own benefit, their own success. That's the imprint. Satan imprinted in man. 그것도 뭡니까? 육신 물질 중심. Not only this, but they also centered on the materials and the success. 그게 내면에 가는데 보는 거예요. 탐심, 정욕, 욕심. So this materialistic centeredness is imprinted in your inner world. It turned into your creative. 오직 세상의 성공이야. And also you're concerned about I really want to become successful in this 그러니까 world. 악착같이 공부해가지고 성공하는 All I desire is a success in this world. That's why you strive so hard to study and succeed. 돈을 많이 가지고 성공이 생각. You also think that if you possess so much money, then that 권력을 is 차지하면 success. 성공이야. You think that if I take the position or you 실력을 쌓아가지고 그렇죠. you think that is a success. 경제 이게 성공이니까 그걸 전부 목표로 야망으로 도우는 사람. So you just accumulate your ability and then you have success. That's why it all becomes people's goal and ambition. 우리는 당연하다고 생각해요. But for us, having success is something rightful. 우리가들이 Having success or 한국에 가지고 학위를 따서 돌아가면 앞으로 보장돼. having success or you study so hard, become successful. People think that doing these things are very rightful and correct, and then they having the Korean dream. They think it's very rightful. 그리고 여러분 그런 꿈을 가지고 한국 가요. That's why you all come to Korea having this dream, right? Korean dream. I want to become successful here, and I want to go back to my country. 열심히 해야 돼. 열심히 해가지고 학위를 딱 따지고 돌아. So that's why you have to study so hard in order to achieve your degree. Then you can go back to your country, right? 돌아가면 자리도 크레딧 되고 막 여러분 이제 막 그러니까 학위도 어서니까 대학 가서 강의도 하고. So once you have degree here, then when you go back to your country, even you will be promoted to a higher position, or even you will be able to give lecture in the universities. 그게 성공이라고 생각해요. 도전하는 거죠. So we all consider these are the success, and then you challenge yourself towards so much. 그게 뭐라 할 사람 아무도 없어. 아무래도. Yeah, nobody will say anything about this, even though you do this. 그럼 사실 공부를 안 하면 왜 합니까? Because all the people on this earth, they live this way, they live their lives this way. Nobody will say anything to you. 당연한데 타락된 세상. Even though what you are doing is very rightful, but think about it, you are living on this fallen world. 거기에 사단의 함정입니다. So that is really the trap of Satan. 사단은 그 인간을 딱 사죠. So Satan's strategy is giving this trap to you, and then he tries to seize you. 사단이 여러분의 근본을 딱 사는 법. So this is the method by which Satan sees you, your fundamental. 이래가지고 성공했는데 그게 신관이. Let's say you study so hard and then you became successful, but in the end, what will happen? Even though you become successful, but spiritual problem falls on you. 모든 성공자 배우의 사단이. Think about it. People on this earth, even though they become successful, all the successful individuals behind them, 오래된 문제로 갑니다.
their background is Satan. 그게 문화입니다. So these problems now turn into a culture that 여러분 이 세 가지가 오래돼가지고 문화된다. these problems have been long time and then it turned into a 그게 culture. 사도행전 13장 5절 12절 나오고요. 사도행전 16장 16절 18절 나오고 사도행전 19장 8절 20절. So the evidences are written in the Acts 13, 16, and 19. 무속 점술 우상입니다. Yeah, what we call shamanism, fortune telling, and idolatry. 그게 문화의 한 모습입니다. So these are the part of the culture. 여러분이 각 나라의 문화 모든 종교 우상 점수가 오고요. 똑같습니다. 이것이 오래돼가지고 문화됩니다. So if you go to other countries, if you look at the culture, religion, if you look at those things in other countries, 모든 종교는 자기 자세로 you can see all these Genesis problem, long Genesis 3 problems. that turn into 모든 a 우상 culture. 모든 문화가 보세요. 전부 육신 물질. So all the idolatry, all the culture centered on the physical things. 그렇죠. 가까이 가보자. 가까이 소원이. So if you go to the big Buddha, the statue, the rock, then all their goal is to achieve their physical 가보세요. blessing. 소원 성취. Yeah, even if you go to these statues, then you can see the sign that your desire will be fulfilled, your wish will be fulfilled. 그러니까 그 소원도 전부 육신 물질이. Yeah, their even wish, their desire is all physical things. 세상 성공하는 거 어쨌든 사업 잘 되고 뭐 자식 시험 합격하고 뭐 이런 거 아닙니까? Such as having worldly success, children becoming well off, and then you also 그게 gain a lot 전부 of wealth. 우상이고 종교고요. 모든 나라에. These are actually the culture, idolatry, or the religion of the world. 그게 전부 관광지라. Also, it turned into a 사람들이 tourist spot. 그거 구경하러 가요. So people, they go there to have a sightseeing about that. 그러니까 거기 몰리니까 돈이 되잖아요. 경제도 그 중심이요. Yeah, people come and then people gather there. So then also it becomes a finance. 정치도 거기 가서 세워져야 돼요. Even the politics, they are related to these cultures. 어제 그 보니까 초파를 보니까 막 대선 후보들 다 가서 그때보다 이래가지고. The day before was Buddha's birthday in Korea, so all the temples you have seen, right, the lights, the lanterns were lit, and then even the politicians, the candidates of the presidential election, they visited the temple, and then they are begging for 그게 votes. 사단의 틀. These are the frame of Satan. 사단이 합리의 파트를 살아요. 사단이 틀에다 자꾸 인간을 Satan's strategy is to make you fall into trap and then capture you, and then also using this frame, Satan. 이것이 여러분 가문을 살려 개인 멸망으로. So then all these problems enter into your family line, and then now it goes to individual 이게 뭐냐? destruction. 사단 몰입이. So individual destruction is a Satan's snare. 여기서 6가지 운명이야. So from this individual destruction, we can say 6 너희 아비가 individual destructions. Your father, the devil, John 마귀를 4:44. 숭배하는 구상. And then worshiping the idol or the devil is idol worshiping. Exodus 20:45. 그래서 제일 먼저 정신 방문이고. That's why you have a spiritual or mind problem. Matthew 11:28. 이게 60문제. Not only this, but you will have physical problems as well. Acts 그래 끝나는 게 8:48. 아니고 반드시 죽은 다음에 내서 문제. So these problems doesn't end here, but after you die, also the afterlife problem comes. 그래 끝나냐고요. 후손. Luke 16:19-31. Not only this, but these problems will pass down to your next generation. 사단은 이 6가지 올무로 딱 인간 살아가지고 개인을 멸망으로. Satan sees man with these 6 snares of individual destruction and then dragging you into hell. 이게 타락돼서. So this is what we call fallen world. 여러분들이 세상이 이 세상을 어둠이 온다고 생각하면 안 됩니다.
think about it. What is this world? Bible says this world, the whole earth is covered with the darkness. 세상 임금이 사단으로 돼 있어요. And also Bible says the prince of this world is a Satan. 사단이 세상 신이라고 해요. Yeah, also Satan is the god of this age. 너희 아비 마귀라고 해요. And also it says your father is the devil. 지금도 공주사 따라가는 그런 인간이에요. Even now you follow the ruler of the kingdom of the air, right? 여러분이 이걸 모르면 절대 여러분 복음 몰라요. If you don't understand this, then it means you don't know the gospel. You will never know the gospel. 이 두 가지를 여러분이 이해해야 복음이 뭐라는 거예요. So only when you understand this, number one and number two, you will understand what the gospel is. 이 배경을 여러분 가지고 좀 바랍니다. So please have a forum regarding these two backgrounds. 화장실 갖고 가지고 바로 필기를 걸어봐요. So after visiting the washroom, then please start your forum. 3시 반에 다시 만납니다. So 3:30 we gather here again by 3:30. 바로 화장실 갖고 걸어봐요.